প্রার্থনা করুন যাতে তারা তাদের কাজ অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং ভালোবাসার সাথে করতে পারে। অনুরোধ করুন সেই সমস্ত শ্রমিকদের জন্য প্রার্থনা করুন যারা তাদের শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে কাজ করতে পারে না। মৌলিক প্রয়োজনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমকারী নরনারীদের প্রতি সহানুভূতির জন্য আমাদের হৃদয় একটি জায়গায় তৈরি করুন। ধন্যবাদ। সূর্যশেখর গুপ্তা, নবম শ্রেণীর ছাত্র। আজকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের উপলক্ষে কিছু বলব। 1 মে তারিখে সমগ্র বিশ্বের প্রায় সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষরা মে দিবস পালন করে থাকে। মে দিবসের জন্য বলতে গেলে বলব 1 মে 1886 ইংরাজি, স্থান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো নগরীর হে মার্কেট। তার প্রেক্ষাপট হলো ইউরোপ মহাদেশে নবজাগরণের পর যে শিল্প বিপ্লব হলো, সে সময় অনেক জিনিস উৎপাদনের জন্য বড় বড় মেশিন আবিষ্কার হলো, বিশাল বিশাল কলকারখানা গড়ে উঠল, সেখানে হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োগ করা হতো, যাদের দিয়ে দৈনিক 16 থেকে 20 ঘন্টা কাজ করানো হতো। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের হাত থেকে মুক্তি পেতে আমেরিকার শিকাগো নগরীর শ্রমিকরা হে মার্কেটের সামনে জমায়েত হয়ে সভা করলেন যে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সর্বোচ্চ সময়সীমা 8 ঘন্টার বেশি করা যাবে না। কিন্তু মালিকপক্ষ তাদের এই দাবি না মেনে তাদের উপর নানা অত্যাচার শুরু করে। সে থেকে শুরু হয় মে দিবস পালন করা। প্রত্যেক দেশের শ্রমিকদের মতোই আমাদের স্কুলের মাসিরা নিজেদের এত অভাব, অনটন, অসুবিধার মধ্যে আমাদের অনেক যত্ন করছেন, খেয়াল রাখছেন। তাদের মতন মানুষদের দুঃখ কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে পারলে এই আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা সার্থক হবে বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ। With painstaking excellence. I would heartily like to request Father Surjit to come upon the stage and give away the small tokens of love. Mashi Sukla Das, Mashi Sheila Kanu, Mashi Namita Sinha, Mashi
A very pleasant morning to everyone gathered here. Myself, Disha of class 9C, and I'm standing before you to give a speech on May Day. International Workers' Day, also known as Labor Day in some countries and often referred to as May Day, is a celebration of laborers and the working classes that is promoted by the international labor movement and occurs every year on 1st May or the first Monday in May. In some countries, it is like a festival to celebrate the achievements of workers. In India, it is called as Antarashtriya Shramik Divas. Labor Day commenced in the city of Chicago as a protest campaign to support 8 hours workday over 15 hours per day of work. In India, the celebration of Labor Day was initiated by Labour Kisan Party of Hindustan in Madras, now Chennai, on 1st May 1923. Through this event, it is entries of our school spent half of the day at the campus, cleaning the bathrooms and maintaining the school grounds. They are indeed a special workforce who have been able to and will continue to struggle to bring in positive reforms. Today, as we assembled here to pay respect and honor, I take this as an opportunity to thank all the massis and other Everyone feel relaxed, cheerful as well as energized. To make us move along with the beats, here comes the students of class 6 and 7.
ব্রাদার সিস্টার টিচার সবাইকে আমার প্রণাম আর ছোটদেরকে আমার আশীর্বাদ। আমার নাম সুশীলা কানু। আমি ডন বস্কো স্কুলে আজকে 10 বছর ধরে চাকরি করছি। আমি আমার এই ছাত্রছাত্রীদেরকে নিজের সন্তানের চোখে দেখি। আর আপনারা ভালোভাবে পড়াশোনা করেন, আমাদের প্রিন্সিপালের কথা মানে চলতে লাগবে, আর সব টিচার সিস্টার সবার কথা ভালো মতে মানে চলতে লাগবে, আর আমাদের মাসিয়ারও কথা শুনতে লাগবে। আপনারা ভালো মতে পড়াশোনা করেন, আপনারা ভালো মতে পড়াশোনা করে বড় ধন হয়ে উঠেন, আমাদের ডন বস্কো স্কুলটাকে আপনারা রোশন করেন। The securities आप लोगों का पर्व मना रहे हैं, केवल आप लोगों का नहीं परंतु हम सबों का पर्व मना रहे हैं। और इसे हम लोग मे डे के नाम से जानते हैं। हम लोग सौभाग्य है कि आप लोग हमारे स्कूल में काम कर रहे हैं बहुत सालों से, और मैं मानता हूं कि आप लोग डॉन बॉस्को स्कूल के पिलर हैं। बहुत बार मालूम नहीं होता कि मासी लोग हैं, लेकिन आप लोग शांत भाव से अपना अपना क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए हम लोग का स्कूल साफ दिखता है, सुंदर दिखता है। तो मैं फादर रेक्टर, ब्रदर रेजी, ब्रदर बॉस्को की ओर से आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और आप लोग अच्छी तरह से अपना काम कीजिए, और हम लोगों के बच्चों की भी देख रेख कीजिए। हो सकता है वॉशरूम में, प्लेग्राउंड में, दूसरे स्थान पर। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हमेशा सुस्वस्थ रहें और आपके परिवार में एकता हो, शांति हो।